Good morning. Alright, sasa leo hii tunataka to discuss advantages and disadvantages of living in a non-compound versus living in an apartment. Alright, which one is better? Okay, sasa nimelista hapa hivi the factors to consider in both setups. Sawa, in an apartment versus an own compound house. Manake mazee, some of the requests I get, Ezra nitafutie on compound 3 bedroom. Ezra, can I get an on compound 4 bedroom home? Okay, na saa zingine Ezra natafuta 2 bedroom kwa apartment, natafuta 3 bedroom apartment. So what are the advantages and disadvantages of either option? And by the end of the video, let us know in the comments, wewe yako ni gani? Which is your best option all day a day? Sawa. Now, tunaanza na nini? Tunaanza na apartment setup. Sawa. Now, so before we begin, the factors ambazo tumeandika hapa to consider in both setups. Number 1 is security. Number 2 is the water. Number 3, price. Number 4, steamer. Number 5, sense of community. Number 6, the environment. Number 7, opportunities. Number 8, privacy. Number 9, peace of mind, noise. Number what? Which number is that? Okay, the next is parking, and the other one is cleanliness and availability, and lastly accessibility. So those are the factors ambazo tumelist here so that we weigh, both options on compound versus an apartment. Haya, now let's start with the apartment. The advantages of an apartment. So in terms of security, which is our first factor, apartment pale, if you find a good apartment where they know what they are doing, the security in an apartment inakuanga awesome, okay? So you go to an apartment, unapata there is a security check at the gate, kuna soja pale, kuna the security companies, their guys are there, you enter, unapatiana, unaenda nyumba gani, kama uendi hiyo nyumba, kama ujulikani au ingii, unaona. You find wameka CCTVs all over, electric fence, nini. So if you find a really good apartment, like ile ambayo iko section 58 saizi, the one on your screen, pale kusema ukweli, you will be, security hapo iko sambamba, okay? Aya, so apartment hapo kwa security, that is an advantage, alright? Now, another advantage pale kwa apartment ni water availability. Now, sometimes hapa Nakuru unasikia watu wanasema sijui Kiamonyi kuna shida ya maji, sijui place gani ile kuna shida ya maji, but actually anybody ambaye amefanya apartment saa hizi in Nakuru, these guys mambo na maji, they have sorted it out, okay? And there's a time I did another a video nikiwaambia kwamba apartment saa hizi ukilipa apartment Nakuru 20k, 22k, 18k, 30k, these folks, yes, they may not have piped water, okay, tuseme kama Kiamunyi for example, but it is not your duty, okay, kujua kama maji itakuwa. Unapata landlords wame make sure kuna maji kwa apartment. If you go to 58, you go to to 58 to Milimani kule, alright, you go to Barnabas, you find that the apartment has water and it is not your duty as the tenant kujua kama maji itakuwa. No. So that is an advantage kwa apartment. Water availability pale ni 24/7. Now price, apartment of course, now if you take a 3 bedroom apartment against a 3 bedroom on compound, the apartment wins. Okay, so the apartment, unaweza pata ranging from 28 hapo, 28, a modern apartment, 28 to 35 hapo, you can get a 3 bedroom apartment, okay? Hapa Nakuru especially. But an on compound 3 bedroom utaambiwa 40, 45, 50, so depending again hiyo on compound iko wapi, okay? So apartment in price in a win. Aya, steamer of course ni token, okay? Most apartments ni token, okay? Sijapata apartment ambayo ati ni ile traditional meter, that mnaambiwa by the end of the month leteni 500. Mara mwingine maybe hata you have been away for a month, you are like, hey boss, me have been away bana, sijaitumia stima hii mwezi yote, so why should I pay like the rest? So apartment hazina hiyo maneno. So stima hapo is an advantage kwamba ni wewe ndo unajisomea, stima yako ikikuishia jiwekee token yako, si ndio? So it's an advantage kwa apartment ya kwamba kuna token, so it's up to you kujisort. Sense of community. Now apartments
your sense of community, it's an advantage, and yeah, it's an advantage actually kwa apartment, that sense of community, living in a setup where unajua niko na neighbors, unajua we'll get to the own compound, but an apartment hiyo kujua kwamba nikishuka hivi I can say hi to my neighbor mwenye ako hapo next, although you guys rarely say hi. Most folks again now living in an apartment, mtu anaingia tu kwake na ni hivyo, atoke kwake aende job. But kuna apartment Noika around 2020 hapa Nakuru. That apartment mazee was so lively. We even had a mbuzi, we chinjad kondoo time ya Christmas, like it was, it's a community. But kuna zingine unaingia, kila mtu anaingia kwake, like you live there, kuna mtu next hapa kwangu, but sometimes you don't even know the name of that person living next to you. So the sense of community in an apartment, it wins, okay? Like kuna interaction, unaona, kuna interaction. There are some apartments where you find even they have a garden pale, they have a green space. So the kids, okay, for those who have kids, wanashuka chini, wanacheza na watoto wengine. So especially for kids, it's a huge advantage to live in an apartment because they'll get to know other kids, unaona. Environment. So the environment now, again hapa, it's a win or lose. Now, kuna hizi apartments, I've spoken about, there are some apartments which have some green spaces, like the garden, okay? Ka garden tu kadogo hapo kwa side. But now kuna zingine, they are too townish. Like ukiingia tu hivi, maybe chini ni parking, okay? Chini ya hiyo apartment ni parking tu. Cabros zimewekwa hapo. Hakuna hata space ya kucheza. So nazo ukiingia ni uende kwa nyumba yako. Kucheza wewe enda ukacheza huko kwa nyumba yako. Ukitoka wewe chungulia kwa balcony. Ni hivyo. So hapa kwa environment, it's a win or lose. If you get a good apartment with a garden pale kando, it's an advantage. But if you don't get, again, too bad. Utaishi tu kwa apartment zenyewe. Wewe ukiingia kwa nyumba ni hivyo. Kama kuna parking, park gari, enda kwa nyumba. Hakuna mambo ingine. Opportunities now kwa apartment. What can you do in somebody's apartment? Uwezi funga pets. Okay, I've seen by this some other folks wamefuga pets kwa apartment, kwa balcony. But to me, no. Kukaa hivi alafu next door unasikia kuna kiumbo hapo kinabweka. I lived in such apartment. Okay, but hakuwa jirani yangu, but nilikuwa nahurumia ule mwenye jirani yake. So the dog is uko kwa balcony, uko nyuma imekewa mablanketi hapo, inapupua hapo nini, sometimes inabweka. So you're like, oh my goodness. So opportunities hapo kwa apartment. Yes, kuna zile unaona wasi like wamefuga madogi, but most apartments they don't want like pets, mambo ya pets and etc, because now it becomes a nuisance to the other tenants. So apartments haina opportunities that unaweza expand, ufuge kuku ama ufanye nini. Wewe ni uishi hapo, uishi mpaka ile siku yenye utajisikia kutoka, okay? Now privacy in an apartment, okay, somehow it's kind of limited kidogo in terms of privacy. Unless like unajua okay, we'll get to the own compound. But kwa apartment, once you hapo kwa compound, uanze kufanya vitu zako, ama maybe you have guests, you want to entertain pale, maybe you have that green garden and you have some guests hapo. Everybody will know, today Ezra has guests, So hapo kwa privacy kwa apartment kidogo, I offer too much privacy unless ukiwa kwa nyumba yako, okay? But kama ni gari yako inajulikana, ile ni gari ya nani? So kama gari yako, kama uliingia hiyo siku, tenants wanajua Ezra leo ameingia. Kama hukuingia, they know Ezra is not in. Okay, so it's even easy to know whether nani yako ndani ama yuko ndani. Unaona, so privacy hapo kidogo kwa apartment, it's kind of limited kidogo, right? So which is a disadvantage, okay, and maybe both an advantage. It can be both a pro and con, okay, hapo kwa apartment. In terms of parking, okay, parking space now hapo kwa apartment, many of them they are at a disadvantage, okay? Now I've done some apartments where folks wananiuliza, Ezra, wait, like the White House apartments, like the 7 Heights apartments, wanaanza hiyo parking itatosha, because you have an establishment here with about 90 homes, and the clientele ambao wataenda pale, most of them they have cars. So you're looking at the parking, you're like, what? Hizi gari zote zitatoshea hapa? Are there 90 parking spaces za kutoshea hizi gari zote? Now let's say there's a household ambayo wako na gari 2 ama 3. So how does that happen?
So parking pale kwa apartment inaweza kuwa limited, which is now a disadvantage. Again, unaweza pata ile apartment ambayo imeundwa kwa 50 by 100 ama kakuota hivi, okay, ama slightly 50 by 100. So the like nyumba zime line up hivi across, now ka parking kameacha tu hivi along up. It's a straight parking, it's a street parking. So ukiingia wa mwanzo na asubuhi unataka kutoka mapema na kuna mtu wako huko nyuma, bro, ni uamke asubuhi uanze kuamshana, wewe nitoleeni gari bwana nitoke. Okay, so parking pale kwa apartment haitaweka pande ya disadvantage, because many apartments they don't offer that much parking. Okay, they assume okay maybe not everybody will have a car, so the parking we have offered it's enough. But again, now the organization of the parking ndo sengine unapata iko at a disadvantage, because at some point you have to move for someone. Sometimes wewe kwa hiyo apartment umesema hii ndo space yangu ya kupark, next unakuja unapata kuna mwingine ameweka hapo tena, anaanza kusema sasa mbona aliweka hapa nini, so parking disadvantage kidogo. Haya, now when it comes to now peace of mind and noise, of course kwa apartment sasa peace of mind hapo iko limited, but again it will depend unaishi apartment gani. Lakini in most apartments utasikia ngoma ya jirani, usikia ngoma ya jirani mwingine wa first floor. Kama there's an apartment I live, so the jirani mmoja hapo ako anapenda hiyo mambo ya ngoma mingi, na hapo kulikuwa na mastude wakaba, so kazi yao siku saa 3 unasikia tu. So this guy alikuwa anasinyika, they have kids, the kids they are going to sleep, wanafaa waamke waende shule, and then neighbor unasikia ni noise, so kila saa uko punguzeni kelele, simu kwa caretaker, ambia namba fulani wapunguze kelele, wafanye nini. So peace of mind pale kwa apartment don't expect. Okay, of course now you go to some, unapata wameandika rules, no loud music nini, but kuko tu na ile tenant ambaye atambui no loud music tuende tukiendanga. So peace of mind and noise kwa apartment, it is a disadvantage. All right, then we come to availability. Availability, of course, now an apartment ziko rahisi kupata. Hata saa hizi Ezra nitafutie 2 bedroom, niko na 2 bedroom mingi Kiamunyi, Barnabas, White House, 58. 2 bedroom ziko mingi, yani apartment ziko mingi paka huko wapi Mwariki. 2 bedroom ziko all over Langa. 2 bedroom apartments, they are all over. Even 3 bedroom apartments nadra kidogo, but it's easy to find an apartment than an own compound. Own compound zinapatikana moja tu. And sasa mali zinapatikana tena is another thing, bringing us to the issue of accessibility. Apartments hata unaweza pata imejengwa kando ya barabara. Alright, kama ile apartment iko pale naiona pale mbele. Hii hapa Blanta iko hapa. Kando ya barabara apartment iko hapo. Like hata unashuka unaingia tu. So availability alafu accessibility, apartments hapo they win. Those are advantages. So disadvantage ya apartment ni nini? Opportunities are limited, privacy hakuna, peace of mind and noise. That is a disadvantage in an apartment. Okay, now up to that point, how is it coming along? Apartment, what other advantages do you have of living in an apartment? What other disadvantages do you have of living in an apartment? Let us know in the comments ili tuelimishane. Now tuingie sasa kwa the own compound. Alright, so now on compound, the factors bado ni zile. Tunaanza na factor number 1, security. Security pale kwa own compound. And by the way, the own compound we are talking about today is a standalone own compound. Alright, not gated community. Gated community, people live in their own compound, but it's gated. So we are not talking about the gated community. We are talking about a standalone own compound. Now hapa Nakuru, such are many to find. Okay, the standalone own compounds, because some folks hapa Nakuru, they built their homes and then they are not living there. Wengine unasikianga ziwa walienda US, wengine ziwa wako wapi. So their homes are just there. So mtu anaamka anasema sasa hiyo home siniipe tu life kidogo, unaona, badala ikae tu hivyo irot, ipate na cobwebs, ikae cobwebs zianze kuform pale nini. So folks just try to rent them out, so that at least they may have a life. Okay, so many of them, they are standalone on compounds. Okay, and that is what we are talking about, not gated community, own compound standalone. So in terms of security,
Pale kwa own compound standalone, hapo security it's a disadvantage. Hiyo tunaiweka huko. Because pale I've had many on compounds, even me I'm a victim, ambapo folks just broke in na wanakuibia. Unajua ukitoka pale hakuna mtu unaacha pale, hauna watchman. Okay? Hakuna watchman. So unless you employ a watchman, ujiwekee CCTV, ujiwekee electric fence, kama mwenyewe yako weka hizo vitu, hiyo on compound iko hivyo. You will rent it as it is. So actually on compound ni rahisi sana kuibiwa. Wazee wanakuja tu pale wanavuka, they just time you, they just they just study your movement, alafu unakuja unapata mlango ilivunjwa. So security on compound, hiyo ni disadvantage. Aya, water again can be another issue in a non compound. Okay, wale ambao wanaishi pale 58 on compound zao zenye walijenga kitambo, they have water because that area is connected with pipe to water. But wale ambao walikuja kujenga kama hapa Kiamunyi for example, alafu wakaacha hapo wakaenda, now they are renting, like I said, you have to sort yourself mambo ya maji. So utapata yes, maybe walikuwekea tanki hapo, but it is you to buy the water. Remember in an apartment ulisema, wait, it is not your duty. Apartment iko na maji. Lakini on compound, many of them, it is up to you kujua vile utapata maji, which you'll be buying. Even in Mwariki, in Pipeline, some on compounds have done that side. It is the same. Maji ni wewe utajua vile utakuwa na maji hapo. Aya, so that one too is a disadvantage actually. But it might also be an advantage cause hautaenda kuletewa. You see, some apartments, depending unaishi wapi, unapata per unit is 300. Zingine ni 180. So depending penye utakaa. So ukikaa apartment ya maji ni 300 na mtu on compound maji ya 300 per unit akipiga hesabu itakuwa cheaper. So water, what do you think? Stima of course ni token, but kuna zingine utalipishwa na ile meter. Yeah, there are some units ambao utaletewa bill. Ni token, so zita pro or con hapo. Environment. Now, on compound pale unapata kuna, okay, many of them when they make it unapata wameweka ka driveway pale, kando yake wameweka pale ka garden pale. So you feel like the environment inside, okay, usually it's good. But now mahali ambapo hiyo on compound iko, it's another thing. We'll talk about it pale kwa accessibility, all right? But the environment ya on compound many a times unapata it's conducive even for kwa kulea watoto, for those who have families, okay, and you're living there in a non compound, yani it's a great place, okay, ya ku raise maybe watoi. But unfortunately again, that may come with loneliness, which is now a disadvantage. Yes, mko kwa environment yenu, hakuna mtu anawachafulia etc, but your kids, if you have kids, your kids know you and themselves. They don't know anyone else. It is you, ni nyinyi tu ndo wanajua. So inaweza kuwa lonely pia again, which is a disadvantage ya kukaa kwa own compound home. Sawa sawa. Aya, opportunities pale kwa own compound ziko mingi. There's an own compound I did pale Pipeline. That own compound is nice. Actually now that one iko kwa environment mzuri because maliko, there are other bungalows around, there are kuna other mansionettes around hapo. So like now there's a sense of community again for that one. So umse alikuwa amedesign hadi kanyumba ka kufuga kuku. Now this is where things get even more interesting, all right? Sasa, many folks who go to own compounds, they usually ask, is there a place maybe I can maybe rear some chickens? Naweza fuga kakuku. Look at these. Sijini chicken pen. I don't know whether it was designed to be a chicken pen or whatever, but this is a great place. Perhaps you want to rear some chickens up IV. This is a place where you can throw in your chickens. All right, like pale opportunities now, like this is a place you can rear, unaona, chicken, unaweza fanya ukulima yako, unaweza panda tusukuma wako pale. Unaona, so it gives you that room for opportunities to do some of the things maybe you would want to do from home and on compound. So that is an advantage, economic opportunities, all right? In terms of privacy, of course, on compound is total privacy. You guys can be out there in your garden, na gate imefungwa kule, you are private. So privacy pale kwa on compound, kama wewe ni mtu unataka utaki watu waone vitu unafanya, okay? You are an introvert. You don't want people to see what you do.
privacy hapo kwa own compound ni tick. Peace of mind, that is another factor pale. Sasa pale kwa own compound, wewe ukijisikia uweke volume yako 100, ukisikia uweke 5, ukisikia uweke 35, it is totally up to you. Hakuna mtu atakuja kusema oh sasa punguza sauti, sijui sasa ni usiku. No, you are in your own compound bwana. Okay, so pale peace of mind pale, like ni wewe ndo utaamua your peace of mind vile unataka. Okay, if you are a quiet person, you don't want noise, sasa an own compound is perfect. Okay, if you are a noisy person kidogo, so sometimes ukijisikia uweke mangoma zako, ukisikia upige kelele yako, ukisikia uweke sherehe yako kwa own compound, ukisikia, yani it is totally up to you. So pale ni wewe ndo unajiamulia vile unafanya mambo yako, si ndio? Haya, tukuje kwa parking. Okay, so parking pale kwa own compound is an advantage because ukisikia leo nafungua gate, niache gari tu hapo, I mean, hakuna mtu anakuja kukuambia sasa songesha gari kidogo mbele, songesha nyuma, kuja usongeshe huyu apite. Hakuna mtu anapita, si ni wewe. Ukisikia hata kama iko na green garden hapo, ukisikia upeleke huko juu kwa hiyo nyasi uweke hapo, it's totally up to you. Unaona? So parking hapa kwa own compound, and again kwa own compound now you can have you can park like 2-3 cars, okay, because many of them unapata they sit on a 50 by 100 plot, na unapata kuna ka space hapo kamewachwa enough for even, you know, for up to 3 cars. Unaona? So parking on compound in a win, nobody will come to disturb you to move your car. Unaona? Haya, kutoka hapo sasa now there is advantages, okay, za kukaa kwa own compound. Loneliness, okay, it's another thing. So pale mnaweza kuwa na family yenu, but your kids just know you. Okay, you just know your kids. You only know your wife knows you. Okay? Sometimes umewaacha maybe wife nyumbani, maybe wife ako na mtoi mdogo, so ako tu pale the whole day, ako tu pale. Loneliness, okay, that is a disadvantage pale kwa own compound. Okay, at least kwa apartment, kama ni apartment mko social, unaweza toka nje usalimie wengine, unaona? Haya, cleanliness kwa nini? By the way, I didn't talk about cleanliness kwa apartment. Apartment, by the way, let me just go back there niruhusu. Apartment ukienda pale, ukipata apartment fiti, na kuambia that apartment itakuwa tu clean all the time. Ukipata tu caretaker ambaye anajua kazi anafanya, kila siku stairs zimeoshwa nini, hakuna uchafu, lakini ukipata caretaker zuzu, hiyo pia mtaregret kuishi kwa hiyo apartment. Kama ni wakati wa mvua, stairs ziko na matope. Kama ni wakati wa kiangazi, vumbi itakuwa imejaa hapo, takataka huko kwa matanki imespill hapo chini because the caretaker is a zuzu. Okay, but ukipata caretaker mzuri kwa apartment, your apartment cleanliness itashinda ya own compound. Why? Own compound, it will depend on you. Kama wewe pia ni mtu lazy, own compound yako itakuwa tu chafu. Unaona? Because again it totally depends on you ku clean hapo. Of course, unaweza kuwa na wafanyikazi, let me not forget about that. Wale watu mnataka own compound, unaweza kuwa na mfanyikazi. Na pia nao ku clean hapo pia ni tiresome. Okay, because it is a huge space. You clean outside, you fanya nini? But kama una mfanyikazi ni nyinyi mnajifanyia, cleaning an own compound is tedious, okay? Otherwise, nilienda kwa another own compound pale. This guy hapo kwa on the green garden hapo. Nyasi inatoshana hivi. So I'm like, kai, kwani you can't slash, hata ka slash tu. Huwezi slash hii nyasi. Kama huwezi basi siende utafute ng'ombe. Hizi ng'ombe zinatembea huko. So utafute ng'ombe na huko ikuje ikule nyasi. So own compound, it will totally depend on you. Alright? Aya, availability. Of course, Ezra nitafutie own compound. Availability ya own compound ni nadra, okay? Hizi si nyumba zinapatikana sana. Hizi own compound ni moja zinapatikana. And the reason I told you, an apartment unapata kando ya barabara. Apartment fiti, kando ya barabara apartment iko hapo. But so the reason why on compound unapata ziko na huko yani ziko, actually, which brings me to accessibility. Availability then accessibility. On compound unapata ziko na huko interior kidogo. Si hizi upate on compound ati hapa by the roadside. Okay? Utapata ziko huko interior. And the reason for that, from where I see it, ni ile craze
the crazy ya 50 by 100 na uko ndani Mutaita huko. Okay, so there is somebody who went to that Mutaita, okay, akachukua ka 50 by 100 kake akajenga on compound. Now these guys sometimes they are not living there, so they decide siturentishe hii nyumba. Sasa huko penye ulienda huko ndani ukarentisha huko nyumba, umejenga huko nyumba, now you're looking for a tenant, so unapata on compound mazee aziko within the town centers, the commercial centers, or the market centers, unapata ziko na ndani kidogo. Okay, ni machuo na sasa in terms of accessibility pia sengine unaweza pata hata barabara si fiti vile, you know, you are off the tarmac. Sasa ni kupiga safari kwenda kwa hiyo on compound yako, safari ama safari. So on compound availability and then now accessibility yake, it's a disadvantage pale. Alright, it's a huge disadvantage. Apartment kama iko hapa 58, unaona, look at this apartment, yani barabara ziko tu hapo, you just pull in with your car and go home. But on compound huwezi pata nyumba iko hapa ni on compound. Ngumu. Alright, so mpaka hapo I've done enough in trying to cover the advantages and disadvantages. Jina disadvantages ni refu ba. Hiyo jina ni refu. The pros and cons. That sounds better, but so I've tried my best to cover the pros and cons of living in a non-compound versus an apartment, vice versa. Next time tutaongelea gated community. Okay, remember usiconfuse on compound ya leo na gated community. Those are two different setups. Sawa. So up to that point, by the way, keep the calls coming in. You know, Ezra anatafuta 1 bedroom, Ezra anatafuta bed sitter, Ezra anatafutia 2 bedroom, nitafutie 3 bedroom, nitafutie on compound, nitafutie shamba ya kununua, nitafutie shop to let, anything real estate. Okay, like I always tell you, when it comes to house hunting in Nakuru, Ezra Ondara is the way, the truth, and the only way. So keep the calls coming, and up to that point, see you in the next one. So very nice.